mwihoko wakwa muthenya waku wa gatano wa kiumia giki no uragutwarithia wega ni tariki 4 mweri wa kenda mwaka wa 2020 mwihoko wakwa ati no urathie na mbere na mihango ya muthenya wa umuthi ari muthenya wa Jumaa kana Furahi Day ni muthenya wa muthia wa kiumia giki ndakugeithia haria hothe urathie na mbere na gutwirorera riri ni ithaa ria mohoro gitau thaa 7 cia muthenya rodumwe na mathaa maria tutaraga guku Kenya rodumwe na Afrika ya irathiro haria hothe uratwirorera ni njitagwo kuria wa gicimo tugukorwo tugiteithania na mwihaki wa Kimathi uria niwe mwathiriri na njira ya cioko ho muthenya wa umuthi na hatari undu tanganja twambiririe na maria tukuhaririirie mubu no ria wekaine ta John Mburu oro mwe na murugamiriri wa kigina gia CDF gicigo-ini kiu uria wekaine ta Ian Mahathi na muikaririgite wa bodi ya CDF uria wekaine ta Peter Mwangi ni maiketio ngono muthenya wa umuthi na riu magietereirio magitwarwo igoti ni kiumia twerekeire magikuruhanio na ungumania wa ciringi milioni 27 iria ni cia kigina gia CDF. Mutongoria wa thitango cia muingi Nordin Haji niwe oheanite kana niwe wathanite guikio ngono kwa mubunge na aruna ake kuhitukira ndumiriri na iria yugite ati ena weira wa kuigana wa kuonania Mburu na anene aya nimanyitanire hari kungumia kigina gia CDF. Kurarikana muikaririgite Peter Mwangi hari na kambuni igire iria huthagira kwiheithia kandrathi itiganite thiini wa gicigo kia ubunge kia Rari. Aya ndeto iyo ni riera githii na mbere na gukunuka na uria egugithii na mbere na kwegariura no tuguthii na mbere tugikumenyithagia. Tukimarika ndeto ingi ni ati kamite ya kunyabara mishara ya aruti a wira muingi SRC riu ni ruguritie mubango mweru wa guthurima weru mishara ya aruti a wira kwa rita ria gatatu riu na ta uria kana urugamiriri uyu gukorwo uthurimi uyu ukorwo kirugamirira miaka ya kigina kuma mwaka wa 2021 na 2022 nginyagia mwaka wa 2024 na 2025. Murugamiriri wa munene wa kamite no uria wekaine Talin Mungech niwe uruguritie mubango uyu hingo ya giikaro na andiki a mohoro. Wage bill as a percentage of revenue dropped from 57.33% in 2013-24 to 48.1% in 2018-2019, while the percentage of the wage bill to GDP dropped from 10.43 in 2013-24 to 7.9% in the financial year 2018-2019. The positive trend is largely as a result of both revenue growth and initiatives by SRC in collaboration with key stakeholders and players in government. However, the current wage bill does not match the national economic and revenue growth patterns, thus putting pressure on development and investment share of the budget. Further, the wage bill at 48.1% of revenue is above the Public Finance Management Act target of not more than 35% of revenue, thus crowding out resources that could be used for development priorities and enhance social service delivery. The Commission takes into account these concerns in any paid consideration and will continue to do so in the third remuneration cycle. In carrying out the forthcoming job evaluation and salary surveys, the Commission shall uphold the confidentiality of data from the public sector and participating private sector institutions.
Tugitigana na icio nao hatongoria matiganite kuma guku kaunti ya Nairobi nimokiriire munyinyi wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto nikiria maugite ati ni akoretwo akihingisha muingi nigetha kwimathira ngumo ya kiuteti mbere ya ithurano cia mwaka wa 2022. Akiaria thutha wa mucemanio na mbeu njithi guku mucii wa Nairobi, muteti na muonjoria uria wekaine ta Stanley Wangui augite ati Ruto ni akoretwo akiagira gitio na guthukiria kuhaka ndoro mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta nigetha kwiyethera ngumo ya kiuteti. None twacoka twamenya ati ti dynasty ekuo, hena mundu umwe urarehete narrative iyo ya kuonania ati mutongoria wa bururi ni dynasty ni undu wa siasa ciake cia 2022. Atwacoka kumenya na riu nitumenyete ati ucio mundu uroka kurehe oro wa narrative iyo we mwenyewe arutirie gu support dynasty iyo augaga 1992 riria ari wa Youth for KANU, agiuka 97 ya support KANU ringi ya Moi na yakirio dynasty kuringana nake, agiuka 92 agi support dynasty ingi yetagwo Uhuru wa Kenyatta kuringana nake, 2007 agi support Raila Odinga na ni umwe wari areta dynasty, 2012 agi support, 2013 agi support Uhuru wa Kenyatta na riu ni ucio areta dynasty, na 2017 noguo arekire. Riu hindi iri arakuhiriirie gutuika ni arenda giti gia gutongoria bururi, ararehe maundu ma gutuhingisha ma gutuiguithia ati kwina dynasty. Riu turakiuga ati riri turi andu anini na turi andu a Mount Kenya, turauga riu ri Ruto ndugatutumire andu moke matwire uhoro wa dynasty, tondu akorwo kwina dynasty niwe iragutongirie urame supportire kuma 92 nginya 2017 na ithuĩ reke na ithuĩ tukime support otuonie nĩ ĩrĩkũ tũmĩ support iyo dynasty niguo na ithuĩ tukinye twatongari nĩ tugaikarana nĩ tugoka harĩ ori twaranirie twirane dynasty no ri niyo yatutongia riu nĩ twĩre andũ horo wa kuhaso na no ureke twambe tunyitane na andu aria we ũtũrĩtio supportete miaka iyo yothe ndũngĩhota gũkorwo ma supportete kahinda kau gothe na riu ũkĩ twĩre andu acio matirariega. Aya, thirikari ni imenereirio ni undu wa kwaga gukinyukia makinya marumu nigetha gutigirira ati bururi uri na irio cia kuigana cia andu cia kuria hingo ciothe na muno makiria kuria kaunti iria cikoragwo cigumeirwo ni ng'aragu nene mahinda kwa mahinda na riria kwara. Ngwataniro ya makanitha guku bururi-ini ningi ni ingiriire na kwambiriria kunyitanira na imwe cia kaunti na niguo guteithiriria hari kugacirithia urimi na ningi gukorwo magitigirira ati kuri na irio cia kuigana ona hingo iria riũa rĩara. Ngwatanĩro ya makanitha ya NCCK nĩ nyitanĩire na imwe cia thirikari cia kaunti iria igomagĩrwo nĩ ng'aragu rĩrĩa kwara riũa gũkũ magĩteithia arĩmi kũgarũrĩra njĩra ciao cia ũrĩmi na kũmateithia na indo ngũrani cia kũhũthĩra ũrĩmi-inĩ wao. Nĩtũkoretwo kwĩna thĩna mũno kaunti ici ta Tharaka Nithi cikoragwo cia arid and semi arid itirĩ na mbura ya kũigana na nĩkĩo tũronire nĩ wega tũke twarahũre ũrĩmi gũkũ tondũ tũkoretwo tũkĩrehe mĩsaada ya irio rĩrĩa kwagĩa kiangazi. Tũrona nĩ wega mũno tũke tũteithĩrĩrie arĩmi mahote kũrĩma indo iria ciĩ drought resistant. Kaunti ya Tharaka Nithi nĩ imwe cia kaunti iria igomagĩrwo mũno na kumana na ũguo kanjũ ĩno nĩ ĩteithĩtie arĩmi na kũmomba ikundi iria ithomithĩtio njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi na nĩguo kũihũria makũmbĩ mao kuona kũingĩ nĩ kũmũ na njũĩ iria mahũthagĩra nĩ ciambĩtie kũniara. Na NCCK ithomithagia atongoria baba na atongoria bakacoka vikundi-inĩ vyao na kũrutana arĩmi na arĩmi barutano bakarutha kuringana na undu barutanĩtwe mantu ma ũrĩmi bubu bwa kũrĩma gũtekwinyangia muthetu na kukava muthetu wa migunda yao na kũrĩma wakicenjanagia irio mĩgũnda-inĩ yao. Arĩmi nao nĩ maiyũkĩtie njĩra ici njerũ cia ũrĩmi na kwanjia gũcenjia marĩ na matanya ma kwamũkĩra magetha gũkũ makĩhanda mbegũ iria cihota gwĩtiria riũa rĩnene. Thirikari cietu citiganĩrĩtie maũndũ ma ũrĩmi mũno, thirikari ya kaunti nginya thirikari ya national government batigeria kũgwetaga riĩtwa nyamũra ũrĩmi bubugwatĩrĩte nthigũrũ lakini twakinyire ihinda rĩa gũtetheria mũrĩmi kuona mbegũ ciomba kũya icereretwe bomba kureta mbura yaurire yakĩa mantu ba bataraitha bomba gutuika bataraitha no miru muntu akagira.
NCCK inyitanĩire na honge ingĩ itarĩ cia gĩthirikari nĩguo to kũhonia andũ ngoro no gũtigĩrĩra nĩ ahũnu nginyagia mĩĩrĩ yao. The Canadian Grain Bank. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui. Nake Minister wa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa ũĩkaine ta Cecily Kariuki harĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kũrĩa athiĩte na mbere na kũnyabara tabarĩra citiganĩte cia ũrĩmi wa maĩ mwena ũyũ wa Kirinyaga. Hamwe na tabarĩra iria atanyĩtwo gũkorwo akĩnyabara nĩ ndemu ya Thiba na ĩrĩa nĩ ĩmwe ĩkoragwo kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ na ĩrĩa ĩbatiĩ kũheana maĩ ma kũrĩma kũrĩ tabarĩra ya ũrĩmi wa maĩ ya kũrĩa mwena wa Mwea. This is becoming the new normal for us because in water, sanitation and irrigation, we have projects that are of great socio-economic impact to ordinary people. When you look at irrigation today in the country, we are having a huge potential that is not exploited. Currently with just about 500,000 acres under irrigation, with the potential of taking this to 1.9 million acres, with putting the strategies that we are employing, with the investment that we are employing between the small irrigation programs, the dams, the large dams, the small-scale dams, but also getting the household irrigation, which is a stimulus program that we are managing under the National Irrigation Authority. So there is a great potential. And it is for this reason that we as a ministry, working with other organs in government, are putting our best foot forward to ensure that the projects for which we have invested, particularly the large ones that have had any delays occasioned by historical reasons, including land acquisition, are put on fast track and are put on focus and are monitored routinely from the highest level, that is cabinet, for us to ensure that we do not occasion any further delays to these projects, so that they can in turn benefit the ordinary Kenyans for whom we are investing in these projects. Right here today in Thiba Dam, together with Mwea Irrigation Scheme, is one of those very vital programs for the national government, which is going to expand the area under irrigation and particularly focusing on rice, bring that under the crop. It is also a very vital project because it will not only give us water to expand this area by an additional 10,000 acres, it will also help us in getting water for us to have the farmers in this area do what we consider to be a double cropping. Every year, instead of doing the current one crop, we'll be able to do double cropping, and that again will come with huge economic benefits, coming or bringing the 9+ billion shillings which are currently being realized in this program to over 20 billion shillings to the community in here. I have noted with a mixed reaction in terms of good work having been done from 2018 when this project in Thiba commenced, with about 42% already being attained by way of project implementation progress, which is positive. But I note with concern that the time lapse is upwards of 60%. And therefore contractors here today working with National Irrigation Authority under directive to make sure that they employ strategies to cover the lost time, because we are not going to have any extension granted to this project. The end date for this project as per contract is November the year 2021. And indeed, we've agreed with the contract, with the team on the ground, that they will do everything possible to bring that time forward to June of 2021. How will they do that? They are under duty to come back to me in the coming week to be able to tell me the strategies they are employing, including more air workers, to be able to have 2 to 3 work shifts. They'll be able to come and give more focus on this dam, which is on the critical path for this project. Aya kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũhoro wĩgiĩ gũthũrima tabarĩra cia maĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu
Kũrũmĩrĩra kũnyihanyiha kwa mũrimũ wa COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ mũno makĩria kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩu thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yambĩtie gũcenjia imwe cia itanda kana wadi iria cia arwaru a COVID-19 na gũcitua rĩu wadi cia andũ arĩa angĩ nĩgetha makorwo magĩtangĩkĩrwo. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, gavana wa kaunti ya Kiambu Ndagĩtarĩ James Nyoro nĩaugĩte atĩ arwaru 8 nĩo mathiĩte na mbere na gũtangĩkĩrwo, gũkũ akiuga atĩ nĩ gũkoretwo na ũgondereru thĩinĩ wa mathibitarĩ na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra arigitani gũkorwo matarĩhĩtwo mĩcara yao. Tumekubaliana kuwa siku ambazo zitakuja kama wiki ijayo, siku 10 zinakuja, tutafungua hospitali ya Wangige ambao iko na capacity ya vitanda 200. Hakuja kuwa na hospitali nyingine kubwa kama hiyo kwa upande huo, na tutaifungua kwa wiki ambayo itakuja na itaanza kuhudumia wagonjwa wa magonjwa mengine. COVID ikirudi, and we God forbid, ikirudi basi tutafanya kama vile tulifanya Tigoni. Hata Tigoni wale wagonjwa ambao wako kama watakuwa wametibiwa kabisa, hata hiyo tutafungua na tutafungulia watu ya upande huo. Tuneti ati no tuthie mieri 3 tutari na mbeca, na yet andu aria magirirwo gukorwo magituhe mbeca matiraiguithania. Ni very unfortunate, tondu Senate niyo yagirirwo guturugira no gutugakinyagia mieri 3 tutari na mbeca. Tukiri na mathina maingi tondu aruti aito a wira at least ithuĩ nĩ twahotete kũrĩha mweri wa 7, tutihotete kũrĩha mweri wa 8. He maũndũ maingĩ mũno megũthi makĩrũgamaga, mamwe matikĩrĩ mararũgama no nĩ megũthi makĩrũgamaga. No the Council of Governors ũmũthĩ nĩ issued a statement na yoiga atĩ kũngĩthiĩ ũrĩa kũrathiĩ tutarĩ na mbeca, ngwĩciria nĩ gũkinya ciumia 2, ngwĩciria nĩ mweri 17, nĩ tũiguithanie ithuothe nĩ tũkahinga counties, tondũ tũtingĩhota gũthiĩ na mbere tutarĩ na mbeca, andũ matarĩ arĩhe, gũtarĩ na fuel, thibitarĩ itarĩ na ndawa, ona kaba tũkĩhinge tũgĩeterera mbeca igoka. Koguo kwĩna mathĩna maingĩ mũno, no nĩ tũreciria hihi Senate na thirikari nene nĩ mekũhota kwaranĩria, tondũ tũtingĩhota gũikara ũguo. Tume Kiambu na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kũrũmĩrĩra gũtuthũka kwa mũrimũ wa COVID-19 na gũgĩcũngĩrĩria kũhingwo kwa mathukuru maingĩ, rĩu university citiganĩte nĩ ciambĩrĩirie kũhĩmbĩria mathomo ma kĩrĩu kũhĩtũkĩra nenda cia kĩrĩu. University ya Embu nĩ ĩmwe ya university iria ciambĩrĩirie mũtaratara ũyũ na ĩrĩa rĩu yandĩkithĩtie arutwo 2,400 arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩambĩrĩria mathomo mao thĩinĩ wa kiumia gĩũkĩte. Mirango ya thukuru gũkũ bũrũri-inĩ ĩkoretwo ĩhingĩtwo kwa ihinda thutha wa mathomo gũtharario nĩ kĩng'ũki gĩa coronavirus, no rĩu kũrĩ na mwĩhoko kuona kũhĩtũkĩra nenda cia kĩrĩu mathomo university-inĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mambĩtie gũcokereria. Kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte arutwo 2,400 nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria mathomo university-inĩ ya Embu, o mũrutwo agĩthomera kwao mũciĩ kũhĩtũkĩra mũtambo wa kompyuta. We have admitted a total of 2,475 new students. Among these, 1,430 are males, while 1,045 are female. This brings the total number of students in the university during the 2020-2021 academic year to 8,435 students, up from 7,362. Akĩaria hĩndĩ ya kũnyita ũgeni arutwo aya, Vice Chancellor University-inĩ ĩno Professor Daniel Mugendi nĩorĩtie arutwo aya gũkorwo makĩhĩmbĩria mũtaratara ũyũ. Learning on being in a virtual classroom will bring an entirely new and different experience. To some of you, you may feel lost or the expectations may be confusing. Hence, you will need to adapt quickly to the new learning mode. You need to free yourself from the traditional mindset, which makes it difficult for you to adapt to new changes. Oho akĩũria arutwo arĩa marĩ matũũra-inĩ mamwe kana marĩa makuhanĩrĩirie gũkorwo magĩthondeka ngurubu cia mathomo nĩguo mahote gũteithanĩrĩria. Use your own initiative even without the assistance of others. 2,
Identify your standing needs and implement appropriate standing strategies. And 3, evaluate yourself constantly to see how you are faring and where you need to improve. Arutwo aya nĩ megũkorwo makiamũkĩra mathomo ma ũrĩa o mũndũ arihotaga kunyitanĩra na mũrutani nĩguo kũmahotithia kwambĩrĩria mathomo kiumia gĩũkĩte. We'll teach you how to learn under these very unique circumstances that we are facing. That is using the online blended learning approach. So I urge you and I invite you to make sure that you do not miss the remaining sessions of this preparation, so that come Monday at 7 in the morning, you will be ready to start your classes. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina Wawadurwa. Technology tuthie na mbere na gukimihimbiria thiini wa maundu mari mothe tondu murimu uyu wahota guikara tutiwika ni uguthira mwaka uyu ka ona mwaka uyu ngina ugakorwo githie na mbere. Tumurikende twenge na ni ati ruhonge rwa uthuthuria rwegemaine na mahiũ oro ũndũ ũmwe na ũrĩmi rwa Karo nĩ rũthingatĩte arĩmi gũkorwo rĩu makĩhĩmbĩria ũrĩmi wa ndengũ na gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana. Arĩmi rĩu nĩ matanyĩtwo gũkorwo makĩgunĩka na mũbango ũyũ na njĩra nene, kuona atĩ nĩ megũkorwo magĩthomithio ũrĩmi na njĩra cia kĩrĩu cia kũrĩma nĩgetha makorwo makĩongerera magetha mao. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa ũthuthuria wĩgiĩ mahiũ na ũrĩmi, gĩkĩro kĩa ũrĩmi wa ndengũ nĩ kĩongererekete kuma kilo 570 nginyagia 730. Rungu rwa mũbango ũrĩa ũrũgamĩrĩirwo nĩ bengi ya thĩ na rũhonge rwa ũthuthuria wĩgiĩ mahiũ na ũrĩmi, mũbango ũyũ nĩ wa gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi wa ndengũ nĩ wagacĩra. Done extremely well, and the reason why we're having these trainings where they are focused a lot on climate smart. So for example, in this training, we have a module on conservation agriculture. This is not normal. It's not normal at all. We also have a module that will be coming up soon on post-harvest, where it's not just dengus boiled and eaten, but you can value add and actually increase the value of this particular crop. Gũcenjia kwa rĩera nĩ imwe cia itũmi iria icũngĩrĩirie kwaga kũgacĩra kwa ũrĩmi ũyũ, ũndũ ũmwe na wagi wa mbegũ cia kũhanda, ta ũrĩa Eliud Kireger, mũrũgamĩrĩri wa Karo, anatarĩria. It's the negative effects of climate change, which is characterized by irregular and unpredictable weather patterns. Other challenges include land degradation and fragmentation, where the crop is grown on very, very small plots. Kũringana na Kireger, arĩmi aingĩ arĩa mekuruhanĩtie na ũrĩmi wa ndengũ matigĩtwo magĩtara hathara nĩ wagi wa thoko na thigino yao ĩkorĩra thĩ. Yields in Kenya are generally low, at about 300 kilograms per acre or 570 kilograms per hectare or 3 bags per acre, compared to global average yield of about 360 kilograms per acre or 4 bags per acre. Ona kũhana oro ũguo, augĩte mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũthomithia arĩmi njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi ũyũ na kuongerera gĩkĩro kĩa magetha mao. So this project's main objective is to get that information, those technologies, management practices, those innovations to the farmer, so that the farmer can apply them, so that they can be able to increase their productivity, control diseases, control pests, control weeds, increase their yield. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina. Kuma kwa riboti yo ya arĩmi nĩ atĩ mũingĩ mwena wa Tasia rĩu nao nĩ matabanĩtie mũrũrũngano magĩtetia nĩ ũndũ wa gũthũkanga gwa barabara oro ũndũ ũmwe na wagi wa maĩ matheru mwena ũcio. Mũingĩ ũyũ rĩu nĩ ugĩte atĩ ũkoretwo ũtiganĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi, makiuga atĩ rĩu rũhonge rwerũ rwa ũtungata rwa Nairobi NMS nĩ rũbatiĩ gũkorwo rũkĩingĩrĩra na gũteithĩrĩria gwetha kĩhonia kĩa mathĩna maya mao. Hakuna vile inawezekana leo niamke nipate njia imekatika na agugwa na earthquake
ni watu wamejitolea kufanya hiyo ujinga. Kuna watu wanaweza jitolea ati hapa ni kwao. Nairobi ni ya mtu. Nairobi si ya mtu. Tumekutana hapa kutafutia watoto. Kitu ya pili, hatuwezi sema kuna mtu mwerevu kuliko mwingine. Huyu mtu angeinvolve watu aseme aweke hata kule Tasia stage. Aseme nafunga barabara juu nataka kusaidia nitapasua barabara. Nani angemuuliza swali? Nitwenda kuhe mahoya maya. Thirikari ya Uhuru ituteithie. Mahinda maya twina hinda rĩa gũthondeka bũrũri. Tũthondekerwo bũrũri ũyũ. Tweherio gĩko kĩrĩa gĩũkũ gĩa sewage. Na twehererio atuheo maĩ ma kũnyua. Tũtige kũnyua maĩ ma sewage. Na twehererio taka rĩa gĩũkũ barabara. Tũtirĩ na bara. Na andũ arĩa nene matũhingĩire njĩra. Matũhingũrĩre njĩra tondũ gũtirĩ njĩra. Mũndũ arokire aracimba barabara, atatwĩrĩte na arahinga njĩra. Andũ matirĩ na handũ ha kũhĩtũkĩra. Ndaka ĩno ĩrĩ haha ĩna irima. Ona koba nĩ kwenda gũthondekwo nĩ mũndũ arĩ private rĩ, ndagĩtũrie atũhe notĩthi atĩrĩrĩ. Nĩtũthondeka barabara ĩno, koguo mwĩharĩ harĩa mũgũthiĩ. No ti andũ ha kũhĩtũkĩra. Sewage ni shida, barabara ni shida, maji ni shida. So, tuko kwa shida kubwa sana. Tafadhali serikali mtusaidie. Muroreri riboti yo niyo gukorwo igituithiraniria mohoro gitao miarahuko ya muthenya wa muthi ni ngatho ni undu wa gutucagura na gwitikira kwirorera television ya Kameme TV ginyagia mathaa ma hwaini ni ngikwendera miarahuko miega uthie na mbere na kumatha na orondo umwe na kurima gukumia tucemanie mathaa ma hwaini gitagwo gicimo na tumana mwihaki wa kimathi gya na ihinda riega.